as a Christian, na ako'y ginahold nga prinsipyo ug napod siya Bible verse. And as for me, importante kaayo nga ma-remind ko always ani para kabalo ko kung asa ko ni stand ug kabalo sad ko on how to overcome any circumstances or any people nga dili maayo ang tan-aw sa ako. So this is in 2 Kings chapter 17 verse 39. It says, "But you shall fear the Lord your God, and he will deliver you out of the hand of all your enemies." So stating this one is not only about delivering out of the hand of all your enemies, but it's also about your circumstances. Pasabot nga any kind of problems nga maabot sa imuha, as long as wala ka ni against sa Ginoo, as long as wala ka nakigkontra sa Ginoo, then be at peace that the Lord will deliver you out of that situation. Si God na ang mo vindicate sa imuha, si God na ang mo sulbad sa imong problema. All you have to do is to obey what God asks you to do, and then always do what pleasing to the Lord. So, di mo nag-ingon nga bisag kinsa pa mo kontra nimo, then as long as wala nimo gikontra ang Ginoo, si God ra ang bahala nimo. Praise to Jesus Christ.